ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நமது கவனத்தை நமது சகசிரார சக்கரத்திலும் இதயத்திலும் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் ஹிருதயத்திற்குள்ளும் எங்களின் சகசிராராவிலும் வந்து அமர்ந்து எங்களின் கவனத்தை தயவு செய்து ஒருநிலைப்படுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய நாளின் இந்த காலை நேர தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு இந்த தியானத்திற்குரிய ஆழமான அமைதியான அந்த தியான நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனுமதியும் தாருங்கள். தாயே, எங்களிடம் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அறியாமைகளையும் மாயைகளையும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம். நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைந்து பக்தியுடன் தங்களை வணங்கும் நிலைப்பாட்டில் எங்களுக்கான வலிமையையும் தயவு செய்து தாங்களே தந்தருள வேண்டும் அம்மா. நமக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான குழப்பங்கள், எண்ணங்கள், கவலைகள், சந்தோஷங்கள் என்ற அனைத்தையும் அன்னையிடம் முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நாம் குண்டலினி எழுப்பும் பொழுது நம்முடைய கவனம் முழுமையும் நமது சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து நாம் செய்யும் பொழுது நன்றாக அந்த நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் உணர முடியும். நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சகசிராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே பூமி மாதாவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனுமதியும் தாருங்கள். தங்களின் பூமி தத்துவத்தின் மூலமாக எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சம நிலையில் இருக்கும் பொழுது எங்களின் மனித குணங்கள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் உணர்த்த பெற்றுள்ள தெய்வீக குணங்களான கள்ளம் கபடமற்ற குணமும் ஞானம், விவேகம், தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு,
மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருக்க நாங்கள் ஆழ்நிலை மனநிலையிலிருந்து தங்களிடம் பிரார்த்திக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இந்த தெய்வீக குணங்கள் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலை பெற்று இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து பாசாங்குத்தனங்களும் மேலோட்டமான தன்மைகளும் தங்கள் அருளால் முழுமையாக அகற்றப்பட வேண்டும் தாயே. நாங்கள் தங்களின் அன்பு அருளாசி பெற்ற சஹஜ யோகிகளாக நிலை பெற்று இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. श्री आदि भूमि माता साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் அப்படியே நமது 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्
वरुणस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वम् वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தேவையற்ற கடந்த காலத்தின் சிந்தனைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து ஆசீர்வதியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्रीं भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः।
நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனையையும் எதிர்காலத்தை ஒட்டிய பயத்தையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அன்பானவர்களாகவும் விவேக புத்தி கொண்டு தங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் எங்களிடத்தில் இருக்கின்றது என்ற அழுத்தமான எண்ணத்தை மட்டுமே எங்களின் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महा सरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு ஆவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுஷுமனா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் இறந்த காலத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் அதன் செயல்பாடுகளும் தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. அந்த நிலைப்பாடு எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாவீர். தயவு செய்து எங்களுக்கு தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ள படைப்பாற்றல் திறன் மேன்மேலும் மேம்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் சகஜ யோகத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருந்து நாங்கள் செயல்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரியாவி, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் நான் என்ற அந்த அகங்கார எண்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனையையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்களின் தெய்வீக அன்பும் தங்களின் தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளும் எங்களின் வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் நிலை பெறும் பொழுது நாங்கள் சமநிலையில் இருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது இடது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான், ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாய், நாங்கள் தங்கள் அன்பால் அரவணைப்பால் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்புணர்வுடன் இருக்கின்றோம் அம்மா. எங்களுள் அன்பு, இரக்கம், கருணை, மன்னித்தல் குணம் போன்ற குணங்கள் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களின் அன்பு தத்துவத்தை முழுமையாக உணரும் பொழுது எங்களுக்குள் ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த நிலையை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் பகிரும் பொழுது நாங்கள் சிறந்ததொரு கருவிகளாக இருப்பதற்கும் வலிமையானவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது இடது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றி விடுகிறீர்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் குறைகளை நாங்களே கண்டறிந்து அவற்றை சரி செய்வதற்குரிய வலிமையையும் தாங்களே எங்களுக்கு தருகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய முன் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ள மன்னித்தல் குணத்தின் முழுமையான ஆழத்தையும் உண்மையையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நமது கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். நமது வலது கை
உள்ளங்கை நம்மளுடைய உச்சந்தலையில் சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து நன்றாக அழுத்தம் கொடுத்து நமது கவனத்தை அந்த இடத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ள ஆத்ம விழிப்புணர்வை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். எங்களின் அந்த சகஜ யோகிக்குரிய குணத்தை நாங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இந்த யோகத்தின் நிலைப்பாட்டில் இறை தொடர்பை முழுமையாக உணர்ந்து அதை தர்மத்தின்படி நாங்கள் உணர்ந்த நிலையில் அந்த ஆனந்த நிலையை நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய அந்த இடத்திலேயே வைத்து நமக்கான அந்த நுண்ணதிர்வுகள் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ அதிகமாக நுண்ணதிர்வுகள் எல்லாமே தெளிவாக நமக்கு வருது அப்படின்னா நம்ம கவனத்தை அந்த இடத்துல மட்டும் வைத்திருக்கலாம். சில பேருக்கு நுண்ணதிர்வுகள் முரண்பாடாக இருக்கும். வருவது குறையும், வரலாம், வராமல் இருக்கலாம், தெளிவாக இருக்காது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம கை வச்சிருக்கிற அந்த சகஸ்ரார இடத்துல 7 முறை நீங்கள் அப்படியே சுற்றுங்க. கடிகார முள் சுற்று திசையில் சுற்றி, தாயே, தயவு செய்து எனக்கு இந்த யோகத்தை தாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எனக்கு இறை தொடர்பை ஏற்படுத்தி தாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம முழுமையான மனதோட தூய்மையான விருப்பத்தோட நீங்கள் 7 முறை சுற்றி நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா தெரியும். இப்பொழுது நமது 2 கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती श्री महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நாம் இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம்.
நம்முடைய இதே தியான நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவு 2001 பிறந்தநாள் பூஜையன்று அன்னை பேசிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்கலாம். Enjoyment of yourself is the country where nothing but peace prevails. And when you love that country, how can you have all these nonsensical ideas for money and for power and I just can't understand. As it is, you know very well that I'm not bothered about these things at all in my life. Of course, we need money for work, for everything. But there's no need to run after it or hanker after it. I am surprised, even after so many years of my hard work, there are some people still working out some stupid stuffs which I can't understand. And they should know they'll be exposed in no time. This is the year of exposure I told last time. Absolutely. If you have no love for Sahaj Yoga, if you have no love for your mother, you will run after those nonsensical things and make some mess out of yourself. If you want to destroy yourself, you can go to some other fields, but not in Sahaj Yoga. In Sahaj Yoga, you have to know you have to be really dedicated and honest. You should enjoy your honesty, you should enjoy your love, you should enjoy your generosity, everything. You will be exposed, no doubt. But then where will you go? What will be your position? If you are doing all those things, you have to go the way people have gone to hell, I should say. Because after coming to the paradise of love, if you are still bothered about these nonsensical things, then you will jump very fast into the hell. I can see that clearly. I shouldn't say this on my birthday, but this is the year of exposure. And be very careful. Nobody will be spared this year. What to do, though it's my birthday, I have to tell you, it won't keep quiet. You know, there are certain powers which flow. And different years I find a different type of power start flowing. And this is the time when power for exposure is going to be there. Whether you are a leader or if you are not, if you are making anything dishonest, you will be exposed and you will be rightly punished. Sahaj Yoga may not punish you, but there are so many ways that this power works out. The first thing is what we call a Lakshmi. A Lakshmi means at that time when you are punished, you will be surprised, you will just become bankrupt, you will have no money, you will be exposed, you may be in jail. So though it's a very auspicious day, I must tell you not to be inauspicious. Yesterday's lecture I explained to you, know what your powers are, what you can enjoy, what you can give, what can work out. But firstly you must know, are you capable of doing that or you are just working it out in the other way around? I was amazed to hear that after so many years also, people had not given up this kind of a temptations that they have and they had. On birthday, you must remember how many years you have spent doing Sahaj Yoga. You must understand
all the nice time you had and how many every year you have spent in enjoying my birthday, also in understanding how you have grown into it, how you changed, and how you enjoyed, and how you have imbibed all the qualities of Sahajya. First and foremost, quality of a Sahajogi, that he has to be absolutely honest. He has not come here to make money. Not really. He has not come here to make a power, but he has come to rise into the new, beautiful world that we are creating. We have to create this world for the whole world, for people who live all over, who are even in the jungles, who are lost into Himalayas, anywhere. We have to spread this beautiful sensation or beautiful existence of self-respect and dignity. Very important is to see if you are really the self, are you respecting yourself? Yesterday only said, know thyself. If that is the case, do you respect yourself? Very important is first to respect yourself. If you don't know how to respect yourself and you run after useless things, then what should we say? What is the quality that you have imbibed in Sahaj Yoga, except that you have started a business or something like that? It is very sad, but there are people who are still ruined in the mud of all these things. You have overcome so many things, I know. You have achieved so many things, I know, which is not possible, humanly impossible things you have done. You have got over all this nonsense. But still, there are some people among you who still are in the stinking mud of nonsense. It is nice that you are celebrating my birthday with such enthusiasm and some happiness. So nice to see all this. And I want you all to be my decorations in the whole world. They should see that you are my children and that you are of such great values and such great understanding. You are my children. I have really worked for you in the sense every minute, moment of my life. I have thought of you. I wanted to work it out in such a beautiful manner that you become really good people, ideal people, special people with understanding. So that is the day you should feel that your birthday is being celebrated. When you are completely cleared out, you have become Nirmal, absolutely pure personality of love. That's the day is your birthday and mine too. I have to tell about these things because some things have come to my notice and I'm really shocked the way some people are still not understanding their value, not understanding their worth. And that's why other day I told you that you must know about yourself. First of all, the self is the spirit. Is the spirit the reflection of God Almighty? If you want to live like all other ordinary nonsensical people, you should stay out of such. But if you think that you have to really show your worth,
coming into Sahaja Yoga, and if you have to feel proud of yourself, then try to understand that in Sahaja Yoga, you don't have to have all these weaknesses. When the Kundalini rises, she passes through these 6 chakras by enlightening them. I may tolerate you up to a point, but the Kundalini will punish you. She will do what is needed to correct. Up to a point, she will do. And afterwards, when she finds it is not possible to correct you, then I don't know what will happen and how it will work out. Sahaja Yoga is very easy to come in, to move in, and to work it out. But you go against yourself. If you try to behave like very ordinary, useless people, then you cannot stay in Sahaja Yoga. You will be thrown out. As soon as you are thrown out, where will you land? What will happen? That you know very well. On this auspicious day, I have to request you to be auspicious, not to do anything that is inauspicious. They call it protocol. But there are small, small things which shows you are auspicious. Very, very minute, subtle things that shows you are auspicious, which you don't have to learn. Automatically, spontaneously it comes and you enjoy your auspiciousness. Because you are holy, because you are nirmal, and you enjoy that quality within you. And when that happens, that is your birthday. You were reborn, as you know. All of you were reborn. You were reborn, but still you were children, and now you have grown up. That growth has to be shown in every way. When a person grows, then he goes all out to do various things to express himself. In the same way, when you are grown up, then you have to show that you have grown up in Sahaja Yoga, that you are very deep and you are a very senior person. I have seen some little children also. They are so grown up and so sensible that sometimes I am amazed. They are great saints reborn. They are great people who are reborn. But if you are still running after nonsensical things, if you are still full of lust and greed, then better you leave Sahaja Yoga up to itself and you can find some other area where you can do that. It is something surprising how people do not understand their position in Sahaja Yoga. Your growth has been on the whole very good. I know there are many people who are wonderful Sahaja Yogis, who are really great Sahaja Yogis, and they have every right to call themselves Sahaja Yogis or Mahayogis. But that is only possible and perceptible if you really grow up inside and your spirit shines like crystal clear ocean of love. Now the connection has been done. You have the knowledge of all the chakras. You know how to raise Kundalini. You know also how to cure people and how to treat people. With all that knowledge,
with all that life you have got, it's like the milk you give to your energies, and then you have to become energetic. You cannot be lethargic about it. When you are lethargic, then you are not a surgeon. You have to be moving with this flame in your heart, that you know what is self is, and you know what you have to do for others. You must have been also great seekers in previous lives. And that seeking that was there has brought you to surgery. Now with that seeking, when you are here, still you are seeking all these useless things. They cannot grow, you cannot grow. And such people cannot make others also grow. So the main thing one has to understand is how you have grown in your love. You see, a person who is frightful, who is very strict, who talks very rudely, is not a surgeon, no way. But the one who looks out, cares, loves, and is very generous is the real surgeon. You are people of special qualities, and those qualities must be shown in your life. I know you love me very much, and you know what you have done to celebrate my birthday. As you have so many of these decorations, I have already told you that you are my decorations, and your lives are my decoration. And the way you behave and the way you know yourself, things will be so much appreciated all over the world. It is not for any other purpose, but only to remember that you all have to grow. You have to become very, very deep personalities. You have to grow within yourself, celebrating your own birthday. Every day try to see what is your experience. What did you see? Whom did you meet? How did they talk? I mean, I know so many names. Practically everybody's name I know. Practically everybody's Kundalini I know. I also know whose Kundalini is all right, whose is not. I know so many people. So many ask me, how do you know so many names and how do you remember them? So I don't know that part. But it is that whenever I see a person, I see his Kundalini. And from that Kundalini, I know who he is. There can be thousands and thousands of Kundalinis, but I know who is who because I love them. If you love somebody, then you know what he is. It's not stupid love, as they call it, romance and all that. It's very deep feeling. When you enter like into the garden of your heart and you feel the beautiful fragrance all around, when you think of such nice people as they have been as saints, great saviors, and now the Sahajogis, you feel so much grateful that you have achieved that stage of collective joy. I have never put any restrictions on you. Do what you like, whatever way you want to do it, you can do it. I have never been bothering you about money or anything. But that is the testing ground. That is the testing ground
where you are standing. If you do not test yourself, how will you know how far you have come? So you are the student, you are the examiner, and you are the one who has to give yourself certificate. And in that case, what happens is that you start understanding so many things which you have never understood. I mean, the knowledge, so-called knowledge, is no knowledge because it's all falsehood, it's all mental. But the real absolute knowledge dawns upon you about everyone, about every aspect, about every surrounding that you have. So clearly you know. And that should happen, that you should know very clearly, very, very clearly, what is the situation with you, where are you, and what are you doing. Not that you have any less powers, you have all the powers. But for that, you have to go deep down, like there's a well. The well has the water in it. But if your bucket doesn't go down, how can it bring the water? If your bucket is filled with stones, what's the use of that well to you? In the same way, we have everything within us, as I told you. And Sahaj Yoga is the way you can go down and find about yourself, which is so beautiful, clean. And that's the thing to be enjoyed, not other nonsensical things after which you are running, which you think is important. I've already told you it is Shuddha Ichcha, is the Kundalini, Shuddha Ichcha, pure desire, because other desires are never fulfilled. You try to buy one thing, then you don't enjoy. You want to buy another one. You don't enjoy. You want to buy another one. Don't enjoy. So because it's not the real desire. This is the principle of economics, that you are never satisfied. You go on buying. And you buy so many things, ultimately what happens is that all the industries collapse. That's what is happening in America. It has a quality that whatever you do repels back. Only the spiritual growth does not. It flowers, it's fragrant, it's beautiful. Such a beautiful experience to be with yourself, as if you have entered into the beautiful garden of paradise. If that feeling, if you want to have, give up all nonsensical ideas, give up all worldly nonsense. Everything you give up, and then you will feel that you are now very much there where you should have. You will have no doubts. You will have no hankerings. You will not feel at all in any way dissatisfied. But some people are still at a very elementary state. I know I have not told them, because I know this is the year they'll be all exposed, no doubt. Then what is the use of doing something in which you will be exposed and that the whole world of Sahaj Yoga will look at you as a criminal or as a person who doesn't need any respect whatsoever? Either you get out of it
And if you are here to gain lots of ascending steps, you have to have your eyes upward and not downward. You must see what steps there are. You have to climb up those steps. With these steps, where do you enter? I tell you, in that beautiful garden, fragrant garden of yourself, which is so beautiful. Instead of that, you are lost in the mire of the world, as so many are lost. So why have you come to Sahajyoga? Give up those nonsensical ideas. Try to take to spirituality. Pure spirituality. Purity is the word. Purity you must have. And purity within is, you can easily establish with Sahajyoga. Your witness state has to improve. Witness state has to be projected so much that this conditioning and ego of reaction will finish off. You will have no more reactions, but you will just witness. And the knowledge that is real comes always through witnessing. If you do not know how to witness, then whatever knowledge you have is nothing but through your ego or through your, you can say, conditionings. It's not absolute knowledge. So to get the absolute knowledge about anything, what you have to do is to reach the point of absoluteness. So reach the point where you are absolutely clean, pure, nirmal. தாயே, எங்களின் தேடுதல் காரணமாக தாங்கள் மனித பிறவி எடுத்து வந்து எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்து எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, என்றென்றும் நாங்கள் தங்கள் கவனத்தில் இருப்பதோடு தாங்களிட்ட பணியை செய்வதற்குரிய வலிமையுடையவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் தாங்கள் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கின்ற அந்த தெய்வீக குணங்கள் அனைத்திலும் நாங்கள் உணர்ந்த நிலையில் உண்மை நிலைப்பாட்டோடு சிறந்த சகஜ யோகிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா.
எங்களின் மனித குணங்கள் அனைத்தையும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் தங்களின் அன்பு தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்தவர்களாகும் அந்த ஆனந்த நிலையை நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை செய்வதற்கு அனுமதி அளித்ததோடு தங்களின் அன்பு மொழியை நாங்கள் கேட்க செய்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.